a lot of examination starts with the basic principles of inspection, palpation, percussion, and auscultation. Examination of the respiratory system is very important in applying all these aspects so that we can reach the diagnosis of our patient. So we go through the steps of the examination, and we will learn what the importance of each part of the examination. So we will start with general steps of the examination. Any examination should start with introduction. Should be started with introduction, started with the general observation. Then we will go through the general examination. Then we will go to the local examination of the chest, and then how to finish the examination of our patient. The introduction, it should be started with greeting of the patient, introduction of yourself and your role in the clinic, okay? Asking permission to perform the examination, exposing the patient appropriately as needed for the examination, and asking if the patient is suffering from any pain, okay, in any part of his body. For how these steps are combined. Hello, I'm Dr. Haider. I am one of the medical doctors here. I'm going to examine your chest. Is that all right? Yes. Do you have pain anywhere? Okay. المريض راح يقول لنا مثلا I don't have any pain or I have pain in this area. إذا قال لي عندي مثلا وجع بهذا المكان راح أقول له I will try to avoid causing pain in this part of the body. Okay. And if you feel any discomfort during any part of my examination, please tell me and I will manage. هاي شنو مهمة؟ هاي أهميتها إنه المريض من يعني لاحظوا بالامتحان شباب، إذا أنت تفحص المريض والمريض صح أو أو الدكتور ده تأذيني، إذا هو هذا examination clinical حقيقة إذا نمتحن على مريض يعني say bye bye to your marks, okay? When you explain that you may cause some pain, the patient will understand, and and the examiner as well will deal with you differently. Okay, so these are the important steps: greeting the patient, introducing yourself and your role, asking permission to perform the examination, exposing the patient appropriately, and asking for any pain or discomfort. And if there is any pain or discomfort, you are going to reassure the patient that you will try to avoid causing further pain in that area. Okay, what is the important exposure for examination of the respiratory system? It should be from the waist up, okay? يعني the area of the neck, the face, the chest, and the part of the abdomen should all be exposed for a proper examination of the chest. What about the female? To maintain modesty, you can cover the breasts during examination and only remove the coverings of the breast while doing the examination, and then to recover the breasts. Okay, it's very important because sometimes in the female some scars are under the breast. Okay, so if you don't remove the coverings, you will miss these scars. Okay, so these are the introduction. طبعا هاي الانترودكشن راح نسويها لكل المرضى لكل examination. Whatever the examination, we should ensure that this we are introducing ourselves, asking permission, exposing the patient, asking about pain. Okay, this is very important. What are the general observations? The general observations are the general look of your patient. Okay, you are going to see is the patient is in distress or not. This is very important. شلون نعرف المريض مالتنا is in distress or not? The signs of distress. The first one is that the patient is tachypneic, okay? The patient is sweaty. The patient is using accessory muscles of breathing. The patient is cyanosed,
okay. He cannot complete a sentence in one breath. يعني ما يقدر يكمل جملة كاملة بدون ما ياخذ نفس. يعني من يحكي لا يحكي بهاي الطريقة. دكتور أنا مختنق أو مضايق. This means that our patient is distressed. Okay, so a patient who is distressed should be managed differently. So you need to understand when to refer the patient to the emergency department because the patient is in distress. So the patient in distress who cannot complete a sentence, who is having tachypnea, he is dyspneic at rest, he is using accessory muscles, there is a flaring of the alanesi. All these are signs of respiratory distress. So in the general observation, what we have respiratory distress. Okay, you need to assess for respiratory distress. What about the surroundings of the patients? The surroundings, if the patient is needing oxygen, okay, if the patient is needing nebulizer, okay, sometimes in the bedside, the patient may have sputum pot, something to contain the sputum, okay. As you can see in these two pictures, these are two different entities. Someone who is a bit overweight, okay, this one overweight, while this one is cachectic. Okay, so this patient is having loss of weight. So this is the general look of the patient in respiratory examination. Okay, you need to understand and estimate, is the patient overweight or underweight? Is he emaciated? Okay, is there any clear evidence of cyanosis just from looking at the patient? And if the patient is needing some supplemental oxygen, you can see the surroundings of the patient. This is very important, the general observation. The general observation will make the difference between some conditions, okay? يعني اذا سمعنا المريض مالتنا مثلا من دا يقح واكو يمه سبيوتم بوت وكل ما يقح دا يطلع عنده secretion سبيوتم, this means that possibly he may have chronic obstructive pulmonary disease, he may have bronchiectasis, while if the patient is having a dry cough, okay, he may be having pulmonary fibrosis, for example. Okay, this is the general observation. Then we will go to the general examination. What we mean by general examination, this general examination is a systematic way to assess all the systems, okay, that may be affected or causing a respiratory disease. The best way to start the general examination is to start from the hands, okay, going up through the arm and the neck, the face, okay, and then going to the lower limbs, okay. Okay, شباب, فراح نبدي our examination. We will start with the hands, okay, go up to the face, okay, and then we will finish with the legs, okay. So what are the important signs we are going to see in the hands? In the hands, we are going to look for, we will divide the hands into three parts. The first part is the nails, okay. The second part is the dorsum of the hand, and the third part is the palm of the hands, okay. So in the in the nails, we are going to look for clubbing, okay. This is very important, okay. The clubbing. What are the I think there's some delay. Okay. So this is, as you can see in the previous slides, you can see the clubbing, okay. This is the clubbing, okay. There is obliteration of the angle between the nails and the finger, okay. This is the clubbing. This is called Shamroth sign, in which we have loss of this angle, okay. This is normal. This is normal Shamroth sign, and this is
abnormal, okay, the positive Shamroth sign. The first one is the clubbing. What are the causes of clubbing? How to divide causes of clubbing? Okay, we will divide them into respiratory causes. Okay, and the respiratory causes, cardiac causes, GI causes, and congenital or familial. Okay, respiratory causes, we will divide them into suppuration, suppurative disease. What is the meaning of suppurative? Suppurative is something that produces pus. So suppurative disease, when we have pus in the bronchi, it is called bronchiectasis. When we have pus in the pleura, this is called empyema. Okay, and when we have pus in the bronchi, as we call bronchiectasis, empyema. Okay, and if we have pus in the alveoli, it is called lung abscess in the lung parenchyma. Okay, so all these are causes of clubbing. طبعا in lung abscess, clubbing can develop very shortly. Within 2 weeks of the presence of lung abscess, the patient can develop clubbing. So this is the first one. It is suppurative lung disease. The second lung disease is pulmonary fibrosis. Okay, and the third lung disease is CA, bronchogenic carcinoma. These are the respiratory causes of clubbing. The cardiac causes of clubbing are infective endocarditis and cyanotic congenital heart disease. Okay, cyanotic congenital heart. GI causes celiac disease, inflammatory bowel disease. Okay, and we have the congenital causes of clubbing. So these are the causes of clubbing. Simple, as you can see: respiratory, cardiac, GI, and familial. The respiratory causes, we can divide them into suppurative lung disease, like bronchiectasis, lung abscess, and empyema, pulmonary fibrosis, and lung cancer. Cardiac, infective endocarditis, and cyanotic congenital heart disease. And the GI causes celiac disease, inflammatory bowel disease, even liver disease can cause clubbing. So this is the first part of the examination, to assess for clubbing. The second part of examination of the nails, we will assess if there is any deformity in the nails. This nail here, okay, it is called yellow nail, okay, and this one, these have cyanosis. Okay, so this is additional part of examination of the nails, if there is any deformity in the nails, okay, and if there is any cyanosis. Deformity, this yellow nail, okay, it is called yellow nail syndrome. Yellow nail syndrome is associated with pleural effusion. Okay, cyanosis, peripheral cyanosis may be associated with central cyanosis due to lung disease. So these are why important to examine the nails. Third part, we are going to look at the dorsum of the hands. The dorsum of the hands. In the dorsum of the hands, we are going to look for any wasting of the muscles. This hand, there is wasting of the the dorsum, the muscles. As you can see, there are wasting of the muscles. This is normal, okay? This is normal hand, and this is a wasted hand, okay? This is a wasted hand, okay? What are the possible causes in the respiratory system that will cause unilateral wasting? Like, for example, we have Pancoast tumor in the lung apex, compressing on the brachial plexus and causing injury to the nerves that supply the muscles of the hand. Okay, so if it is generalized wasting, this may be because the patient is spending a lot of energy on breathing, so he is losing
he's losing muscle mass. Okay, this is the examination of the dorsum. While we are examining the dorsum, we are going to look for other things. If there is any deformities in the lung, in this deformity, this one, it is called rheumatoid hands. Okay, this is rheumatoid hand. As you can see, rheumatoid hands is important. Why? Because a patient with rheumatoid hands can have uh, connective tissue disease, like what is called rheumatoid arthritis, for example. And rheumatoid arthritis is associated with lung diseases in a lot of patients. Okay, it can cause pulmonary fibrosis, it can cause pleurisy, so abnormalities in the hands that can point to a connective tissue disease, and this connective tissue disease may be associated with lung disease. So rheumatoid hands, what are the lung involvement, lung conditions associated with rheumatoid arthritis? Number one, pulmonary fibrosis. Two, they can have cavitary lung lesion. They can have pleuritic lung, pleurisy and pleural effusion. Okay, all these are possibilities in a patient with rheumatoid arthritis. Clear so far? Clear ايه دكتور شباب? وياك. This is the importance دكتور of بس why الصورة we need to look for any deformities. ما أعرف أشو أنا يمي ما تطلع، ما أعرف يم الباقيين أنت تطلع همين لا لا شو صورة؟ ما تطلع يمي. صورة واقفة على يعني سما واضحة. لا روماتويد هاندز. دكتور هي تروح وتجي مرات. اي بعد واحنا بعدنا بالروماتويد هاند ما غيرنا. لا الروماتويد هاند موجودة بعدها، ما غيرنا أي شيء، هو احنا بعدنا بالروماتويد هاند. اوكي أوكي دكتور. اوكي the next part. اوكي with the rheumatoid hand مثل ما قلنا conditions pulmonary fibrosis, cavitary lung lesion, pleurisy and pleural effusion, among many other things. Okay, the other hand abnormality that can be associated with lung disease is the systemic sclerosis hand. Systemic sclerosis hands. Okay, this is the systemic sclerosis hand. As you can see, the tight, shiny skin. Tight, shiny skin. Okay, this is the tight, shiny skin. Okay, in patient with systemic sclerosis. طبعا systemic sclerosis is also associated with pulmonary fibrosis, associated with pulmonary hypertension. Okay, this is the بصل دكتور الصوت راح. فصل عند النت أدخل.
دكتور العفو، إذا بدك تشرح المايك ما مفتوح بالحساب. شباب لسه الصوت واضح؟ ايه نعم. دكتور؟ لسه واضح. اي تمام. اوكي، هاي الصورة اللي تشوفوها. ايه دكتور؟ ما أو- systemic sclerosis. Okay. So this is the systemic sclerosis, the tight, shiny skin. Okay, as you can see it here, this is the tight, shiny skin with the deformity. What are the things that are associated with sclerosis conditions? They can produce pulmonary fibrosis, and at the same time, they can produce pulmonary hypertension. So it is important to look for any deformity. فصار عندنا deformities in the hands, if there is any wasting, if there is any rheumatoid hand, if there is any systemic sclerosis hand. Okay. Another part of the examination is to look for tar staining or nicotine staining. Okay, this is the tar staining or nicotine staining in this patient. Okay, this is an additional part of the examination of the hands to look for any tar staining or nicotine staining in the patient, okay, which indicates heavy smoking. And as you know, smoking is associated with a lot of respiratory diseases like lung cancer, COPD, pulmonary fibrosis. All these are associated with smoking. Then we will examine the palms of the hand, okay. In the examination of the palms of the hand, we will look for if there is any palmar erythema, okay, and we will look at the thenar and hypothenar wasting, okay, while examining the palms of the patient. This is the palmar erythema, as you can see, okay. This is the palmar erythema, and this is if there is any wasting of the thenar muscles or wasting of the hypothenar muscles. Okay. This is the examination of the palm. What are the causes of palmar erythema? They can be produced by CO2 retention. They can be produced in patients with pregnancy or patients with liver disease. So it is important to look to examine for the palmar erythema.
فهسه احنا شنو اللي صار عندنا شباب؟ We will look at the hands, at the doors, at the nails, the dorsum, any general deformity. We will look at the palms for any palmar erythema or wasting of the muscles of the hands. Importantly, we will assess for tremors. While we examine the hands, we will assess for tremors. We have two tremors to assess in the patient with respiratory disease. The first tremor is a tremor of defined tremor of using, for example, beta agonist, and the second one is the flapping tremor of CO2 retention. Okay. Okay, this video demonstrates the flapping tremor of patient with retention. Okay, this patient is having flapping tremor. This is how to assess for flapping tremor. You ask the patient to put his hands straight and then to raise the palms, okay, and you will see the flapping tremor in patient with CO2 retention. طبعا هاي الفلابنج tremor ممكن نشوفها with any organ failure, for example, liver failure. All those patients can have flapping tremor. Okay. Then we will go to examine the face of the patient. Okay. While we examining the face, we will look for malar flush. Okay. This patient is having malar flush. This malar flush indicate systemic sclerosis, systemic lupus erythematosus, for example, which is also associated with lung disease. It can cause shrinking lung syndrome. Okay. It can cause pulmonary fibrosis. Okay. It can cause a pleural effusion. So examination of the face is important to look for malar flush, which can occur with systemic lupus. Okay. And systemic lupus is associated also with lung disease. Then we will examine the eyes, okay, looking for jaundice and looking for pallor, okay. Jaundice and pallor. This patient is jaundiced, okay, and this patient is having a pale conjunctiva, okay. The jaundice, how it is related to respiratory disease, maybe a patient is having lung cancer with metastasis to the liver and liver produced, and this produced jaundice, or the patient is having cor pulmonale with liver failure, and this liver failure produced the jaundice, or a patient with liver disease and he develop a fluid overload and he starts to have a pleural effusion. This is why it is important to connect all parts of the examination together. Okay, a patient who is pale may present with shortness of breath because of the anemia. Okay, and a patient with, for example, lung cancer and is pale, this may indicate that the cancer is spreading to the bone marrow, for example. We will look at the mouth and the lips to look for cyanosis. Okay, central cyanosis. This patient is having central cyanosis. This is an additional part of the examination of the face to look for central cyanosis. Okay. Then after we finish with the face, we should go down to the legs to assess for pitting edema or leg edema. Okay. Leg edema. This is pitting leg edema. Okay.
Why is it important while we are assessing a patient with respiratory disease to look for pitting leg edema? Because of cor pulmonale, okay? Because of cor pulmonale, which is right-sided heart failure due to respiratory disease, okay? The grading of leg edema, اكو grading مرات تقروها بالكتب يقول لك 1 plus leg edema, 2 plus leg edema, 3 plus leg edema, and 4 plus leg edema. This is the meaning of it. When you press on the leg, on the leg, and the indentation is around 2 millimeters, this is a plus 1, 4 millimeter plus 2, 6 millimeter plus 3, and 8 millimeters 4 plus leg edema. Okay? فالفكرة بكل بساطة انه من نخلي ايدينا اصبعنا على ال patient and we press down. The more they press, the more the skin is pressed down. This means that we are facing with more severe leg edema. Okay? فعندنا هي كل وحدة يعني ضعف. ال1 plus يعني 2 millimeter, 2 plus 4 millimeter وهكذا. Okay? So this is how to assess for leg edema and how to grade leg edema. Okay? This is the general examination. Once we finish with the general examination, we are going to examine the chest. طبعا the chest be two parts. We need to examine the chest anteriorly and to examine the chest posteriorly. لهذا هو تقريبا examination of the respiratory system أطول examination لأنه ممكن أنا من البداية يعني لازم نفحص كل الستبس نسويها بالانتيريور chest ونسويها بالposterior chest. For what are the parts of examination of the chest? We will start with the inspection, okay? Inspection to inspect the whole chest, okay? What are the things to look for while we are inspecting the chest? We need to look for scars, okay? We need to look for scars. السكارز اللي مهمة عندنا هذا sternotomy scar, okay? وهذا اوكي طبعا الثراكوتومي سكار ممكن يكون بسبب ممكن يكون لوبكتومي part of the lung is removed. ذني السكارز الصغار تشوفوهم ذني اللي جوا الثراكوتومي سكار مرات نشوف المريض عنده بس ذني السكارز. These are chest tube scars, okay? These are chest tube scars. These small scars here, okay? So first of all we are going to inspect for scars. لازم نعرف السكارز. اكو عندنا sternotomy scar, اكو عندنا thoracotomy scar, اكو عندنا scars for chest tubes, okay? This is the first part. The second part we need to inspect for chest deformities. The chest deformities we have pectus excavatum, okay? Excavatum. Excavatum معناته الكافيتي صاير outside the chest. Okay شباب؟ excavatum يعني it is depressed inside, okay? Because so the cavity is outside, okay? This is the pectus excavatum. The second one is pectus pigeon chest, okay? And the last one, this is the barrel-shaped chest. Barrel-shaped chest that can occur with COPD, okay? It means hyperinflation. These are the major abnormalities that we see while we are inspecting the patient. The barrel-shaped chest اللي يصير عندنا بالpatient with chronic obstructive pulmonary disease. Inspection is to look for dilated veins, okay, and to look for gynecomastia. Dilated veins may occur in patient with superior vena cava obstruction, okay? We can see dilated veins all over the chest, okay? Gynecomastia can occur in patient with who is taking medications, cardiac medications, for example, and also can occur in patients with lung cancer. They can also develop gynecomastia. So this is important inspection part of the body. So what are the steps of inspecting the chest? Number one is to look for scars, to look for any deformities, and to look for dilated veins and gynecomastia. What are the steps of palpating the chest? Okay. Palpating the chest, we need to assess for any local tenderness, okay? To assess for
vocal tracheal examination function and to locate the apex beat. Assessing local tenderness is important, okay, because sometimes the patient may have a fractured rib, okay, they present with severe tenderness on this type of examination. Assessing for vocal fremitus, this is important, we will come to it in detail. And tracheal examination, which is a very, very important part of the examination. And why chest examination is important, we will talk about that in a minute. Okay. So assessment of the vocal fremitus. طبعا راح تلاحظون انه بالكتاب مالتكم ماكلاود تقريبا يعني مدى لاغي الفوكال فريمتس يعتمد اكثر على الفوكال ريزونانس. بصراحه vocal fremitus is still very important part of the examination, especially for the respiratory special. Okay, it is very helpful, and sometimes things that are not apparent by vocal resonance can be solved by vocal fremitus. شنو الفكره مال الفوكال fremitus؟ انه انا اخلي الالنر surface of the hand, which is very sensitive to vibrations, I put it on the chest and ask the patient to say something that generates vibrations, like 99 in English, okay, or بالعربي 44 يعني فالصوت كلش يسوي لنا vibrations. فانتوا ايدكم الالنر سيرفيس على التشست وتقولون 44 حتحسون الفايبريشن. سووا شباب كلكم خلوا الالنر سيرفيس على التشست يمكم، اوكي، and say 44. سويتوها؟ ايه سويناها دكتور. حسيتوا بالفايبريشن؟ اي اوكي. دكتور بس الفايبريشن دكتور حسيت شيء. الالنر سيرفيس، خلي الالنر سيرفيس مال الهاند مالتك خليها على التشست، على فد مكان بالتشست، اوكي، وقول 44. نعم دكتور اسف. راح تحسيتوا بالفايبريشن، اوكي. شنو اللي يصير؟ دكتور شنو اللي نعم يعني بس هاي الارقام هي اللي تتحسس الفايبريشن، لهذا اختاروا هاي الارقام؟ اي يعني هي الصراحه هم اول ما اكتشفها هم الالمان كانوا يقولون 9 زين، كانوا يقولون 9 اوكي، اللي هو 99 بالالماني. صراحه يعني اذا تجربون تقولون 9 يمكن صعب شويه. صعبه 9 اوكي. الرقم هو 9 ايش جو 9 بس هو ممتاز عندنا ممتازه. فاكو يعني تقريبا المريض اللي مرات يقول 44 ايش معنى 44؟ يقول له مو مشكله، يقول لي 9 فاكيد هو الحين يقول 1 2 3 ممكن نسوي لنا اياها. فذل يعني شنو الفكره الفوكال فريمتس؟ انه من يصير عندنا increased tissue density، هذا الفايبريشنز اللي generated here اوكي من راح توصل للاريا الكونسوليديتد راح يصير increase بالفايبريشن، فراح توصل لنا كانما اعلى من الطبيعي، اوكي. بينما من نكو بلورال فيوجن مو هاي راح تجي الفايبريشنز هنا، راح توصل لهاي النقطه وبعد ما تعبر من نكو بلورال فيوجن، فراح يصير عندنا decreased vocal fremitus in pleural fusion while increased vocal fremitus in patient with consolidation. فهذا اللي فرق لنا اياها، انه الفوكال fremitus يفرق لنا الكونسوليديشن عن البلورال فيوجن. فالمريض اللي عنده pleural fusion راح نحس decreased vocal fremitus while a patient with consolidation راح نلقى عندهم increased vocal fremitus. Okay, this is the importance of the vocal fremitus. Okay, اكو سؤال شباب على vocal fremitus؟ of this نبدي بهاي الصفحه
ونروح للصفحة مقابلها، نقارن من الصفحة جواها ونرجع على الصفحة الثانية. اوكي، فدائما زيجزاج نمشي بالاكزامينيشن اوف ذا تيست. اوكي، سواء بالاوسكولتيشن او بالبركشن او بالفوكال فريمتس نمشي بهاي الطريقة. اوكي، بهاي الطريقة انه اوكي زين. Now we go to tracheal position. Tracheal position, we have 3 tracheal examinations. Okay, first we need to assess the tracheal position. Okay, we need to assess cricosternal distance, and we need to assess tracheal tug. Okay, so what we have is position, cricosternal distance, and tracheal tug. التراكيال البوزيشن راح نسوي مثل ما نشوف هنا بالصور. اوكي، تلف كل اصبع على الجوينت مال الكلافيكل ويا الاسترنم. اوكي، نخليهم ونخلي الاصبع مالتنا التراكيا وننزل الاصبع داونورد. اوكي، راح نشوف انه من المشي على التراكيا اذا اكو ديفيشن راح تروح على واحد من الاتجاهات. اوكي، واضح شباب؟ تمام. واضح. شلون ننلها؟ اوكي ننزلها هيك نمشي على التراكيا. this is the assessment of the tracheal positioning. assessment of tracheal positioning. ايش مهم التراكيال positioning شباب؟ التراكيال position اذا شفنا التراكيال position من البدايه اكو significant deviation to the left for example، يعني التراكيا كلها رايحه على الليفت. هنا انا بعدني ما فاحص باقي المريض. اوكي، راح اعرف انه لو ديزيز على الليفت سايد. اوكي، وسحب التراكيا. اوكي، او انه اكو ديزيز على الرايت سايد ودافع التراكيا اوي. اوكي، هنا بوراهم اللي حاجه اسوي النكست اكزامينيشن اللي هو تشيك اكسبانشن. زين، راح يحل لي لا بدنا نسوي تشيك اكسبانشن راح يحل لي المشكله تماما. اوكي، عشان اعرف عن وين الديزيز. فاذا انا شنو عندي tracheal position من لاحظ انا بيا مكان من وراها اجي اسوي chest expansion. اوكي، راح اعرف انه اني الديزيز بيا اريا. ف tracheal positioning very important. okay, next examination is cricosternal distance. okay, and the cricosternal distance and the tracheal tug. cricosternal distance شلون دكتور؟ نعم دكتور بس السيجنيفيكانس مال التراكيال بوزيشن اذا مثلا قلنا للليفت سايد هسه مو رح نجي نحكيها. هسه رح نجي نحكيها كل بالتفاصيل. هسه بس اكمل هاي حتى نحكيها ويا التست اكزامينيشن ويا التست اكسبانشن. اوكي نعم. اوكي منتظر. اوكي، فالكريكوسترنال ديستانس الكريكوسترنال ديستانس شلون نحن نفحصها؟ رح نخلي بهاي الطريقه مثل ما تشوفون هنا. هاي الكريكوسترنال ديستانس رح ما عليها على الثايرويد كارتلج وانما على الكريك كارتلج. اوكي، مو على الثايرويد، على الكريك. خلي 3 اصابع. اذا 3 اصابع فوق هاي نورمال. اوكي، 3 اصابع واكثر هاي نورمال. اذا لا والله صارت اكو من المرضى اللي راح نجي نفحصهم نلقاها سنجل فينجر. اوكي، فهذا معناته عندنا هايبر انفليتد تشيست. هايبر انفليتد تشيست. اوكي، واضح؟ هذا الكريكوسترنال ديستانس من يكون قليل اقل من 3 اصابع هذا شنو؟ هايبر انفليتد تشيست. This is what is called the tracheal tug. راح اجي اخلي اصبع واحد اخليه على التراكيه ويكون ممتد بين 2 كلافيكلز. اوكي، واقول له للمريض اخذ نفس. شنو اللي راح يصير اذا اكو عندي tracheal tug؟ اللي راح يصير انه احس التراكيه تجي تنزل تطخ باصبعي. اوكي، فهاي يسموها tracheal tug. اوكي، يسموها tracheal tug.
فجربوا انتم شباب، كل واحد هسه يخلي 3 اصابع مثل ما هاي الصوره اول وحده، زين، يخلي 3 اصابع بين الكريكوت كارتليج وبين الستيرنال نوتش. 3 اصابع لو اقل، كم واحد عنده اقل من 3 اصابع؟ 3. 3. اكو واحد اقل من 3 اصابع؟ ها ماكو؟ لا ماكو. ماكو دكتور. ماكو. كل الزين، مبروك، ما عندكم هايبر انفليتد تشست. اوكي، هسه نجي نسوي هاي النقطة الثانية اللي هي نخلي اصبع واحد مثل ما هذا، مثل هاي الصورة، نخلي اصبع واحد وناخذ نفس. تحسون التركية طخت بالاصبع مالتكم لو لا؟ نعم دكتور. متأكد؟ المفروض ما تحسكوا يجي الكارتلج، الكريكوت كارتلج يطخ فيها. اي دكتور شوية طخت. لا دكتور مو ذكري لا، هاي بس مو اكو خوش. فد بدي يعني دا يدفع من جوا، يدفع الفنجر. لا مو بجوا، لا، لازم يجي من فوق يطخ على الاصبع، اللي هو تتخيل التركية، تحسها التركية كانما دا تنزل. يعني الكريكويد ما ينزل؟ لا ما أتصور. ينزل دكتور. لا لا ما دكتور. ينزل. ما دا ينزل اكيد، التريكويد ما دا ينزل. فها هي هاي التركيال تاج. واضح شباب؟ شباب هسه عرفنا هذا اي دكتور واضح. الثايرويد اكزام، التريكيال اكزامينيشن. فعندنا هسه تريكيال بوزيشن، عندنا كريكوستيرنال ديستانس، وعندنا تريكيال تاج. اوكي شباب، نجي على chest expansion. Technique of chest expansion. How to examine the chest expansion. We will put our hands like this, okay, and ask the patient to take a breath. If the distance between those 5 cm, this is normal. Anything less than 5 cm, this is abnormal, okay. فنخلي اصابعنا، طبعا مو نضغطها ضغطه قويه، لانه اذا خلينا اذا خلينا ايدينا قوي على الشيست، يجوز ما يتحرك الشيست بشكل واضح، زين، يعني كانما احنا ضاغطين عليه ضغطه قويه، ما نخليه. فلازم لوزلي هيك بس نخلي ايدينا ونقول له اخذ نفس، نشوف الحركه مال ثامبس. اوكي، وين نباوع؟ احنا نباوع على اور ثامبس. اوكي، فاذا الثامبس شفناها المسافه بيناتها تحركت بشكل واضح، this means that the patient is having normal chest expansion. هسه راح نجي نباوع اذا لقينا انه المنطقه مال الchest expansion unilateral reduction، يعني اني فقط هاي المنطقه شفت ما تحركت بشكل صحيح، بس اليسرى ما تحركت بشكل صحيح، من راح اجي اشوف ويا التراكيال بوزيشن. اوكي، هنا تقريبا عندنا معادلات شباب، tracheal position plus chest expansion. فإذا أنا عندي reduced chest expansion on the left with the tracheal position is shifted also to the left, okay, يعني chest expansion reduced on the left, tracheal position shifted to the left. هاي معناته شنو؟ معناته اكو فد ديزيز باللفت سايد ساحب لي التراكيا. شنو النذن ديزيزز اللي ممكن يسحبن التراكيا وهنا باللفت سايد ويسوون لنا ريديوس تشست اكسبانشن اون ذا ليفت سايد؟ اللي هي كولابس. اوكي، رقم 1 كولابس، و2 از سيفير فايبروسس. فايبروسس كلش قوي بحيث مسوين جارنا التراكيا ومسوين لنا ريديوس تشست اكسبانشن. اذا لقيت ريديوس تشست اكسبانشن اون ذا ليفت، اوكي، بس التراكيال position is going to the right، معناته الديزيز بالليفت سايد is pushing the trachea away. اوكي، the disease in the left side pushing the trachea away، مخليها تروح للرايت سايد. وهو وين الريدكشن بالchest expansion؟ الريدكشن موجود عندي بالليفت. فهنا لو عندي ماس، لو عندي تنشن، مومو
الثوركس. اوكي شباب، عرفتوا هسه اهميه التراكيال بوزيشن ويا التشست اكسبانشن؟ اذا اثنيناتهم في نفس المكان هذا معناته اما عندي كولابس او عندي سيفير فايبروسس. اذا لقيت واحد بصفحه والثانيه رايحه للصفحه الثانيه، يعني التراكيال بوزيشن رايح للرايت والتشست اكسبانشن ليميتد بالليفت، لو عندي ماسيف بلورال فيوجن، لو عندي تنشن نيوموثوركس. اوكي شباب، هسه عرفنا هاي ايش قد مهم هذا الاكزامينيشن. يعني التراكيال اكزامينيشن واحد من اهم الاكزامينيشن. نعم، الاكسبانشن بالحالتين ريديوس. اي اكيد هو ريديوس، بس انا بدي احكي لك اذا يونيلاترال ريدكشن مو بايلاترال. دكتور هو الريدكشن يعني السايت اللي بيريدكشن هو ديزيز، هو اللي بي ديزيز عاده. السايت اللي بي ريدكشن طبعا مرات الريدكشن تدرون شباب نشوفها بالانسبكشن. يعني اذا اكو سيفير بيشنت، اذا عنده سيفير pulmonary fibrosis on one side، اوكي مثلا فور اكزامبل due to tuberculosis، ان مباوع اللفت سايد ما يتحرك تماما مثلا، بينما الرايت سايد is moving appropriately. اوكي، هاي نقطة كلش مهمة بالاسسمنت مال المريض مالتنا. اوكي شباب، اوكي واضح؟ دكتور. اوكي. زين، هاي الاكزامينيشن اوف ذا اللي هو البالبيشن، تشست اكسبانشن عرفنا التراكيال بوزيشننج. اوكي، نجي على السكند بارت which is the percussion. third part is the percussion of the chest. اوكي، البركشن راح يعطيني الافكار التاليه. راح يعطيني اولا is it dull or resonant. اوكي، dull or resonant. اهم شيء بالبركشن شباب، اهم شيء بالبركشن التكنيك. زين، اذا التكنيك مال البركشن مالتك صحيحه راح تطلع لك النتائج كلها صحيحه. اذا التكنيك مالتك غلط كله راح يطلع غلط. فلازم يكون دائما اكو تريننج. طبعا خصوصا يا بناتنا دائما انتم البركشن مالتكم بمشاكل. اوكي، وحتى دكتور قسم من الولد، حتى قسم من الولد همنا بمشاكل البركشن مالتكم. بس يعني نقطه كلش مهمه، هسه سمعوني راح اسوي بركشن، بس سمعون؟ ايه نسمع. نعم دكتور. بس سمعون. اوكي، الفكره شنو من اسوي بركشن؟ مثل ما تشوفون انتم هنا الاصبع هذا الميدل فينجر نخليه لاطش على السكين. اوكي، باقي الاصابع اريدكم هسه تسوون مثلي شباب، تخلون هسه على ميزه بصفكم وتسوون مثل ما اقول لكم. الميدل فينجر تخلوه لاطش على السيرفس. اوكي، الاصابع البقيه ترفعوها اواي. اوكي، بحيث يبقى بس الفينجر اللي لاطش. اوكي، وتجيبون الايد الثانيه and you percuss on the middle phalanx. اوكي، بالميدل، مو somewhere else. اوكي، واضح؟ فلازم يكون فيكست، الحركه تكون من الريست. اوكي، يمنى ويسرى. المشكله شنو؟ اذا اي شيء سويته غلط راح تطلع لنا دلنس. تسمعون هسه هذا الصوت شباب؟ اي دكتور. هذا قاعد اسويه انا جود تكنيك. هسه راح اسويه بان باد تكنيك. الصوت اختلف. جود تكنيك، باد تكنيك. اوكي، جود، باد. اوكي،
فالفكره انه هاي طبعا شلون لازم نسويها؟ لازم نضل نسوي هوايه مرضى نسوي لهم اكزامينيشن، راح نعرف شلون تطلع التكنيك صحيحه. بلكي تكون خلصانه الكورونا منا الى ان تداومون سنه اللوخ، اوكي، صف خامس او صف سادس، حتى على مود تشوفون مرضى، لانه بدون ما نسويها على مريض بصراحه. بس استغلوها، سووا بركشن اليوم كله على اهلكم كلهم، اوكي. جي شكو واحد عندكم صغير جيبوه وسووا له بركشن، اوكي. من يكون عندنا dullness، الدلنس what are the possibilities of dullness؟ number 1 راح تكون عندنا pleural effusion، 2 consolidation، 3 collapse، 4 pleural thickening، و5 severe pulmonary fibrosis، اوكي. فبلورال effusion اهم واحد هو البلورال effusion اللي يسموه ستوني داونس، اوكي. This is the percussion. مفهوم البركشن؟ اي دكتور. تمام. اخر شيء عندنا الاوسكولتيشن. ان اوسكولتيشن من نخلي السماعه على الشست مال المريض، اوكي. من نخلي السماعه لازم اخلي بالي شنو المطلوب من عندي. المطلوب من عندي 3 اشياء من نخلي السماعه على الشست مال المريض. Number 1 is intensity of breath sounds. intensity of breath sounds اللي هي اما normal او اوكي normal breath sound or reduced breath sound. intensity اللي قسم يسموها شنو؟ يسموها الاير انتري، اسمها الثاني هو اير انتري. اخاف تسمعون واحد يقول لك good air entry او normal air entry. عاده ما احب مصطلح good air entry، نسميه normal air entry or normal intensity of breath sounds او reduced air entry or reduced intensity of breath sounds، اوكي. هذا رقم 1 بالاوسكولتيشن. رقم 2 you need to identify the character of breath sound. How to identify the character of breath sounds؟ لازم نعرف هل هو vesicular or bronchial. الفيزيكولار والبرونكيال ذني التو types that you should know. الفيزيكولار راح يكون الانسبيريشن is more prolonged than expiration، okay, around 2/3. This is inspiration, this is expiration، okay. This is vesicular. while the bronchial راح تكون equal inspiration equals expiration، واكو بيناتهم gap، اوكي. فالصوت راح يكون بالفيزيكولار بريثنج راح يكون بالشكل التالي. هذا اوكي. بينما بالبرونكيال بريثنج راح يكون بالشكل ايكوال، اوكي، وبيناتهم جاب. شنو هذا الجاب؟ حتى نفتهم لازم نفتهم الميكانيزم مال البرودكشن مال البرونكيال بريث ساوند. هاي التراكيه، هذا البرونكس، وهذني الالفيولاي، اوكي. بالنورمال بريث ساوند راح يجي البريثنج يطب هنا يروح للالفيولاي بكل مكان، اوكي. فهذا راح يكون عندنا انسبيريشن. من المريض يسوي اكسبيريشن كل هذا الاير راح يطلع، بس مو كله راح يطلع. ليش؟ لانه لازم يبقى قسم من عنده وين؟ بالالفيولاي، اوكي، حتى لا يصير بيها كولابس. فراح يطلع جزء بسيط من عنده اللي هو 1/3 والباقي راح يبقى باللنج، اوكي. فهاي الموفمنت راح تعطينا هذا الساوند اللي هو الفيزيكولار ساوند. اذا نجي لنفس الميكانيزم بالنسبه للبيشنت who is having consolidation. الكونسوليديشن شنو معناته؟ معناته كل الالفيولاي صاير بيها فلويد. فراح يجي الاير من ناخذ بريث راح يجي هنا ويوصل. هذا انسبيريشن. من سوينا انسبيريشن شنو اللي صار؟ ما طب للالفيولاي.
فمن راح نقول له للمريض نفس، هذا الاير اللي ما طب للالفيولاي راح يطلع هو نفسه. اوكي، فراح يصير عندنا اكسبيريشن ايكوال. فهاي موفمنت قبل هنا اوكي تكون ايكوال، فهذا برونكيال بريثنج. اوكي شباب؟ اوكي دكتور. فهمتوا هاي الفكره ولا لا؟ إيه. اوكي تمام. فهاي يعني عندنا الاساسيه اول شغلتين بالاوسكولتيشن. اولا intensity of breath sounds، character of breath sounds. اوكي، شلون اجي اقدمها؟ اقول this patient is having normal intensity of breath sound vesicular in character. اوكي، this patient is having normal intensity of breath sounds bronchial in character. اوكي، اكو نقطه اريد كلش اريدكم تنتبهوا لها شباب. bronchial breath sounds مرات يعني هاي شفناها هواي من طلاب دكتور؟ كنا نمتحن. نعم. اكو حد يسال؟ اوكي دكتور الابنورمال مال، نعم دكتور، الابنورمال مال انتنسيتي شلون نحس؟ راح تحسه صوت ناصي مو صوت عالي. دكتور هذا ما شلون أعرف راح تعرفه؟ يقطع. هذا شلون راح تعرفه؟ من تجي انت المريض تقارن المنطقه اللي فوق مثلا نورمال نورمال نورمال، على غفله لقيت مكان الصوت كانه ما مختفي او مكتوم. اوكي، فهذا اذا راح تقول هنا اكو normal intensity of breath sounds in all of the lung apart of reduced intensity in the lower part of the lung. اوكي واضح شباب؟ واضح. اكو نقطه مرات اكو قسم من المرضى من الطلاب العفو من الطلاب يقول عند المريض bilateral bronchial breathing. صراحه اللي يقول bilateral bronchial breathing هذا ما مفهم شنو البرونكيال بريثنج، صح لو غلط؟ لان تخيلوا واحد اللنج مالته كلها بها كونسوليديشن، هذا شلون يتنفس؟ شلون عايش؟ بحيث انه احنا جبنا الامتحان مو؟ طبعا هاي شفناها بالكوفيد. اي صح. يعني اكو بالكوفيد اكو قسم من المرضى فعلا عندهم bilateral bronchial breathing بس they are very tired، مو مال اجزاء. زين، ولا ما كملنا هسه هذا البارت راح نجي نحكي على الادد sounds. added sounds. Added sounds are divided into discontinuous sounds and continuous sounds. الديسكونتينيوس ساوند شنو معناته؟ معناته اكو عندي صوت متقطع اكثر من مره يجيني. الكونتينيوس ساوند هو ساوند واحد بس طويل. اوكي، الديسكونتينيوس هي كراكلز. من نسمع كراكلز لازم احدد الاتي: timing during breathing. يعني شنو؟ is it inspiratory or expiratory or both؟ اوكي، is it fine or coarse؟ is it high pitch or low pitch؟ okay، any change with coughing. الفرق بين respiratory physician وباقي الphysicians انه they ask the patient to cough during auscultation. okay، asking the patient to cough during auscultation will give us a lot of information. فاذا عندنا crackles مرات المريض الكراكلز تختفي ورا الكافينج فهاي معناتها secretions. اوكي، اللي هي coarse crackles. الفاين crackles لازم نعرف شنو الميكانيزم مالتها. الميكانيزم مال الفاين crackles هي opening of closed alveoli. opening of closed alveoli. وين عادة تصير هاي؟ بياو تايم من الريسبيراتوري سايكل تنفتح الالفيولاي؟ بالفايبروسيس؟ لا بالانسبيريشن. بالانسبيريشن. فعادة الفاين كراكلز وين تكون انسبيراتوري، بينما الكورس كراكلز ممكن تكون انسبيراتوري وممكن تكون اكسبيراتوري. ليش؟ لانه هي عباره عن سكريشنز ودا يكون بها هواء. اوكي واضح؟ فهنا this is important. فالكورس كراكلز هي عاده
low pitch, okay, they are expiratory or inspiratory, and they can change in quality with coughing. يعني المريض من يقح ممكن تتغير the quality مال الكورس كراكلز. دكتور بس الفاين ما سمعتها لين قطع. الفاين شبيها؟ شنو يعني ما سمعتها؟ الفاين is high pitch. It is produced by opening of closed alveoli, فراح تصير عادة inspiratory. Okay, they do not change in quality with coughing. Okay, this is the fine crackles. Continuous sounds عندنا لازم نحدد التايمينجز مالتها. اما inspiratory, expiratory or expiratory or both. Okay. الانسبيريتري ساوندز اما يكون عندنا بان انسبيريتري ساوند، اوكي، يعني صوت على طول الانسبيريشن، هذا شو اسمه؟ الويز دكتور؟ نو اسمه سترايدر. يس سترايدر. البان انسبيريتري يكون سترايدر. اكو عندنا ميد انسبيريتري ساوند اللي هو سكواك اور سكويك. اوكي، هذا يصير بالبلمونري فايبروسيس، بالبرونكيلايتس. اوكي، this is the inspiratory. هذا بالضبط السكواك او السكويك شلون الصوت بالضبط هيك شباب. ضعوا ياخذ المريض انسبيريشن، راح نسمع الانسبيريشن، بنص الانسبيريشن نسمع الصوت اللي هو هيجي بالضبط عبالك شهقه. اوكي، بس mid to late inspiration، بالاكسبيريشن كل شيء ماكو، فهذا يسموه سكواك. الاكسبيريتري ساوندز عندنا تو ساوندز، عندنا رونكاي وعندنا ويز. رونكاي and wheeze. Rhonchi is produced by passage of air in bronchi that contain fluid، فيكون عادة low pitch. اوكي، in sound. الويز هو musical sound that is produced by the passage of air in a narrow bronchi, narrowed airways. اوكي، اللي يصير بالأسمة. الرونكاي عادة نسمعها بالسي او بي دي، والويز ممكن نسمعها بالأسمة. طبعا ممكن اثنيناتهم يعني انترميكس. فهاي الاكسبيريتري ساوندز. التعليم القديم اللي يعني قبل ما تطلع هاي العلامات واضحه، كانوا يقولون خصوصا البريتش، كانوا يقولون الرونكا هي اللي نسمعها بالسماعه والويز هي اللي نسمعها بذاننا. اوكي، بس بعدين اجت الامريكان ثوراسيك سوسايتي وقالت وسوت هذا الديفرنشيشن اللي هو اكو رونكاي واكو ويز. اوكي، واضح شباب؟ واضح دكتور. بس هاي الاخيره مال الرونكاي والويز. قبل كانوا يقولون اكو الرونكاي اللي نسمعها بالسماعه، اوكي، والويز نسمعها بذاننا. بس الامريكان ثوراسيك سوسايتي ايش قالوا ورا ما سووا دراسات وهاي، شافوا انه لا، الرونكاي هذا ساوند واحد والويز ساوند واحد. الويز ميوزيكال، الرونكاي هي صوت هيك بالضبط هيك الرونكاي. اوكي، بينما الويز اوكي. انتوا ما فاحصين مرضى مو ابد؟ بلي دكتور، احنا العام فحصنا بالثالث، فيعني سامعين الويز؟ سمعتوا ويز؟ اي يعني سامعين. اي، فالويز المريض الاسماتيك ميوزيكال هيجي بالضبط، بينما الرونكاي لا، هيجي صوت خشن هيك بالضبط. اوكي، صوت خشن ولو بيتش، بينما الويز از ميوزيكال هاي بيتش ساوند. فهو من يعني ويا الوقت شباب من راح تجون تفحصون المرضى راح يشوفون مريض الاسماتيك راح يجي عنده ويز كلش واضحه، بينما الرونكاي تكون اكثر عند مريض السي او بي دي او الكرونيك برونكايتس. البوث اللي هي تكون both sounds inspiratory and expiratory، طبعا هي اذا الديزيز فيري سيفير. ليش؟ نتذكر الفيزيولوجي شباب مالتنا. فعندنا هذا الايروي during inspiration شو يصير بالايروي؟
constricted or dilated? dilation. Yes. فاذا الكونستريكشن مو كل السيفير، المريض من ياخذ نفس والايرواي يصير بيه دايليشن الصوت يروح، بينما بالاكسبريشن يصير عندنا كونستريكشن ما ايرواي فيطلع عندنا الصوت. بس اذا الديزيز كلش سيفير اوكي شنو اللي راح يصير؟ انه احنا even with inspiration still the airways are very narrowed okay بحيث they still produce the sound. both is it means that we have severe obstructive bronchi okay severe obstruction of the bronchi. من يكون عندنا inspiratory واكسبيراتوري bronchi او inspiratory واكسبيراتوري ويز، فاني من اجي اخلي السماعه مالتي على التشست مال المريض والقى عنده inspiratory ويز، هذا means that this severe asthma اوكي لازم اتعامل. اوكي. اخر شيء يعني اتصور خلصنا الاكزامينشن اوكي with all parts of the examination and I hope that you understand what we have been talking about. اوكي شباب؟ دكتور بس سؤال، اي الكازمال ريسبيريشن هو هذا اللي يصير بالهايبر فنتيليشن، يعني هذا شنو يعني